ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్కి కొన్ని టెక్నిక్స్ చెప్తూ ఉండేవాడిని స్టూడెంట్స్కి. ఈవెన్ బడ్డింగ్ ఎంప్లాయీస్ని కూడా నేను ట్రైన్ చేశాను, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో ఉన్నటువంటి బడ్డింగ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక టెక్నిక్ ఉంది. ఇప్పుడు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. దానిలో దెర్ ఇస్ అ థియరీ కాల్ 12x12x12. చాలా విచిత్రమైనటువంటిది నేను అప్రోచ్ ఇది. అంటే ఇది జామ్ లాంటిది ఒక విధంగా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడుగుతారు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా. నేను దాన్ని ఏమంటానంటే దెర్ ఇస్ అ థియరీ కాల్ 12x12x12. The 12 steps that you take into the interview room, 80% of your personality is judged. You haven't opened your mouth by then. The way you sit, the way you stand, the way you keep your facial expression, the way you smile, the way you do your hair, the way you keep your dress, and the way you keep your facial expression, lot of things. So even without opening your mouth, your candidature is already assessed by the interviewer. First 12. Second 12, the 12 words that come out of your mouth tells about your command in communication, your fluency, your grammatical accuracy, your diction, your choice of words. Your diction means choice of words, your accent or your pronunciation, and your voice modulation. Lot of things can be easily assessed by the way that if when you happen to open your mouth and speak a few words, just 12 words, and that's enough for him to assess at what level you are. And the third 12 is 12 important skills which are essential to be successful at the corporate world. So ఒక్క క్వశ్చన్తోనే ఇంకా క్వశ్చన్ ఇంకా స్టార్ట్ కాకముందే క్యాండిడేచర్ అసెస్మెంట్ జరిగిపోయింది. ద మూమెంట్ వెన్ యూ హ్యాపన్ టు ఓపెన్ యువర్ మౌత్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందుకని స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చి క్యాండిడేట్స్ నన్ను ఏం అడగలేదురా, జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఓకే యూ కెన్ గో అన్న, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్ యూ హ్యావ్ the interviewer has got perfect clarity on you.